గుడ్ ఈవినింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ అండి. ఎస్టర్డే క్లాస్లో హోంవర్క్ ప్రాబ్లమ్స్లో ఇక్కడ జెడ్ అని మెన్షన్ చేశాను. దీన్ని ఇక్కడ రాయండి, ఈ పవర్ జెడ్ అని రాయండి. ఈ 1/f ఆఫ్ థీటా ఇంటూ ఈ పవర్ జెడ్ ప్లస్ 1/f ఆఫ్ థీటా ఇంటూ జెడ్ అండి, వైపీ. ఓకే, రైట్. టుడే క్లాస్లో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దామండి. కొన్ని ఎలాంటివి అంటే ఈ ఒక్కొక్కసారి సిపిగెట్ ఎగ్జామినేషన్లో దీనిపైన ఎగ్జామ్లో పడుతుంది క్వశ్చన్. కాబట్టి దానికోసం లీనియర్ ఆర్డినరీ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ సెకండ్ ఆర్డర్ లీనియర్ ఆర్డినరీ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ విత్ వేరియబుల్ కోఎఫిషియెంట్స్. సెకండ్ ఆర్డర్ లీనియర్ ఆర్డినరీ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ with variable coefficients. With variable coefficients. ఏంటి అని అంటే సార్ చూడండి ఎలా ఉంటుంది క్వశ్చన్ అంటే, ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ చాలా క్లియర్ గా అన్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద ఫార్మ్ ఎలా ఉంటుంది, d square y upon dx square plus p of x into dy by dx plus q of x into y is equal to r of x అని ఉంటుంది. r of x where p q are functions in x, where p q are continuous functions in x only, where capital P, capital Q, capital R continuous functions x only. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ చేస్తే ఈ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చినప్పుడు వీటిలో మనకు ఫస్ట్ సొల్యూషన్ అండ్ సెకండ్ సొల్యూషన్ అలా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఫస్ట్ సొల్యూషన్ అండ్ సెకండ్ సొల్యూషన్ ఇలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. వాటి మీద చాలా తక్కువ పడతాయి, పడ్డా మీరు చేస్తారు, దాంట్లో ప్రాబ్లం లేదు. బట్ దీని మీద పడేటువంటి క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే, ఇలా క్వశ్చన్ ఇస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా ఇలా క్వశ్చన్ ఇస్తారు. ఎలా, ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చింటారు. ఎలా ఇచ్చింటారు ఇక్కడ అంటే, హోమోజీనియస్ ఈక్వేషన్ d square y by dx square plus p of x into dy by dx plus q of x into y is equal to 0 is homogeneous. ఇది హోమోజీనియస్ అండి, ఇది స్టార్ అనుకో. దీని మీద క్వశ్చన్ పడుతుంది. ఎలా పడుతుంది, ఒకవేళ ఇఫ్ y is equal to e power ax is solution of స్టార్ అవుతే ఇఫ్ ఏమవుతుంది అని అంటే, ఇక్కడ చూడండి మీరేం లేదండి, ఇక్కడ రఫ్ వర్క్ చేస్తున్నాను, ఇక్కడ రాసుకోండి. నేనేం చేస్తున్నానంటే y is equal to ఏం తీసుకున్నానండి, ఇక్కడ e power ax, y డాష్ చేయండి a into e power ax, y డబల్ డాష్ చేయండి, ఇట్ ఈస్ ద a square into e power ax. సబ్స్టిట్యూషన్ ఇన్ స్టార్ లో సబ్స్టిట్యూషన్ చేయండి, చేస్తే మనకి ఏమవుతుందండి, a square into e power ax plus p into a into e power x plus q into e power ax is equal to 0. E power ax is the elimination and we required a square plus pa plus q is equal to 0. ఎందుకంటే e power ax does not equal to 0. So finally we got the condition ఏంటండి, so a square plus ap plus q is equal to 0. This is the condition and this is the condition. First one, examples ఎలా వస్తాయి ఎగ్జామినేషన్ లో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా ఏమని అంటాడు అంటే, ఆ ఇచ్చినటువంటి స్టార్ కి మనకి y is equal to e power x సొల్యూషన్ అంటాడు. y is equal to e power x is solution of స్టార్. ఇఫ్ ఎప్పుడు అవుతుంది అని అంటే, ఏ వాల్యూ ఎంత ఉందండి, 1 సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తే ఏమిటండి, 1 square is the 1 plus 1 into p is the p plus q is equal to 0, which is the condition.
రెండవ ఎగ్జాంపుల్ y is equal to e power minus x is a solution of star if చూడండి a value is the -1, so -1 whole square is the +1 minus p plus q is equal to 0, which is the condition. ఆప్షన్ లో ఈ కండిషన్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ y is equal to x is the solution అని అంటాడు. y is the x లేదా రెండోది y is equal to x power m, y is equal to x power m is a solution of star if ఎప్పుడు అవుతుంది అని అంటాడు. అంటే ఏం లేదండి, మీరు x power m y డాష్ y డబల్ డాష్ అవన్నీ చేసి సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తే m ఇంటూ m మైనస్ 1 ఇంటూ m ఇంటూ m మైనస్ 1 ప్లస్ pmx ప్లస్ qx స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అని వస్తుంది. దీని మీద క్వశ్చన్స్ ఎలా పడతాయి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 1 y ఈజ్ ఈక్వల్ టు x ఈజ్ ఏ సొల్యూషన్ ఆఫ్ స్టార్ ఇఫ్ అని అన్నాడు అనుకోండి, x పవర్ 1 ఉంది, m వాల్యూ 1 రాస్తే 0 అయిపోతుంది. ఇది ఏమవుతుంది, ఓన్లీ px ప్లస్ q ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. కింద ఆప్షన్ లో ఈ కండిషన్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు x స్క్వేర్ ఈజ్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ స్టార్ ఇఫ్ ఏమవుతుంది, x వాల్యూ ఎంత ఉందండి, 2 ఉంది, 2 ఇంటూ 1 2 ప్లస్ 2px ప్లస్ 4q అంటే q వాల్యూ x స్క్వేర్ కాబట్టి q ఇంటూ x స్క్వేర్ అంటే మనకి x పవర్ 2 నేనండి. సో అక్కడ కూడా మనకు సేమేనండి. ఇక్కడ y ఇంటూ ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది, y డాష్ అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ x పవర్ m అని రావాలి, నాకు అక్కడ రాలేదు. సో దీనికి అలానే వస్తుందండి, అంతకు మించి వేరే qx స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈసారి ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఏం గుర్తుపెట్టుకోదు, ఇది చూడండి, ఇది ఇంపార్టెంట్. ఈ కండిషన్ మీద ఎగ్జామ్ లో పడితే ఒక క్వశ్చన్ పడుతుంటది, అప్పుడప్పుడు రేర్గా పడుతుంటది. సో ఎలా పడవచ్చు, ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపించండి సార్ అంటే ఏమన్నాడండి ఎగ్జామినేషన్, ఇఫ్ ఒకవేళ ఇక్కడ ఏమని అంటాడంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్ అంటే ఎగ్జామినేషన్ లో పడుతుంది, y ఈజ్ ఈక్వల్ టు e పవర్ మైనస్ 2x is solution of d square y by dx square plus p into dy by dx plus q into y is equal to 0 if అని మెన్షన్ చేస్తాడండి. ఆప్షన్ ఏ 4 minus 2p plus q is equal to 0. Next, option B 4 plus 2p plus q is equal to 0. Option C 4 minus 2p minus q is equal to 0. Option D 4 plus 2p minus q is equal to 0. ఇలా కండిషన్స్ మెన్షన్ చేస్తారండి. సో అలా e పవర్ మైనస్ 2x ఉండొచ్చు, ఏమని ఉండొచ్చు. మన కాన్సెప్ట్ గుర్తు లేదనుకోండి, బట్టి పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఏంటండి, y డబల్ డాష్ ప్లస్ py డాష్ ప్లస్ qy ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. మనకి ఇచ్చింది ఏంటండి, y ఈజ్ ఈక్వల్ e పవర్ మైనస్ 2x. y డాష్ చేయండి, ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ మైనస్ 2 ఇంటూ e పవర్ మైనస్ 2x. y డబల్ డాష్ చేయండి, ఇట్ ఈస్ ద 4 ఇంటూ e పవర్ మైనస్ 2x. ఇది స్టార్ అనుకోండి. ఫ్రమ్ స్టార్ ఈక్వేషన్ లో సబ్స్టిట్యూషన్ చేయండి. సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తే 4 ఇంటూ e పవర్ మైనస్ 2x మైనస్ 2p ఇంటూ e పవర్ మైనస్ 2x ప్లస్ q ఇంటూ e పవర్ మైనస్ 2x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో e పవర్ మైనస్ 2x is the common. 4 minus 2p plus q is equal to 0. So we know that e power something x, e power minus 2x is the not equal to 0 for all x. For example, x is equal to 0, something power 0, e power 0 value is the 1 because e is the 2.712. So kabatti manaki em avutadi 4 minus 2p plus q is equal to 0, which is required the condition.
which is the required the condition. Is it clear, sir? So what is the option here there? Option A is the right answer. సో ఇలా మీరు ఏదైనా ఇవ్వనండి, ఏదైనా ఇవ్వని ఇలా సబ్స్టిట్యూషన్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది, మీకు ఆన్సర్ వస్తుంది. దీనికోసం ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. రైట్ సార్. నెక్స్ట్ సార్ ఇస్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఒక సమ్ టైమ్స్ ఎగ్జామినేషన్ లో అడుగుతున్నాడు, వ్రాన్స్కియా కండిషన్ అని అడుగుతున్నాడు సార్. వ్రాన్స్కియా కండిషన్ చూడండి సార్, వ్రాన్స్కియా కండిషన్. అంతకన్నా ముందు లీనియర్ ఇండిపెండెంట్, లీనియర్లీ డిపెండెంట్ గురించి మాట్లాడదాం సార్. లీనియర్ ఇండిపెండెంట్, లీనియర్ డిపెండెంట్ సొల్యూషన్స్ సార్. చూడండి సార్, లీనియర్ ఇండిపెండెంట్, లీనియర్ ఇండిపెండెంట్ సొల్యూషన్స్, and linearly dependent solutions. Linearly dependent solution. Same vector space మీదనే డిపెండ్ అయ్యింది సార్. లీనియర్ ఇండిపెండెంట్ సొల్యూషన్, లీనియర్ ఇండిపెండెంట్ సెట్, లీనియర్ డిపెండెంట్ సెట్ అని ఎలా చదువుకుంటామో సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ సార్. ఇక్కడ కూడా అంతే, వేరే ఏం లేదు, కాన్సెప్ట్ చిన్నగా చేంజ్ అవుతుంది. ఏంటి ఒకసారి అబ్జర్వేషన్ చేయండి సార్. ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ చేస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా ఇక్కడ చూడండి సార్, లెట్ y1 of x, y2 of x, up to so on yn of x are be the n linear independent solutions, are n linear independent solutions, n linear independent. దీన్ని నేను సమ్ టైమ్స్ li అని రాస్తుంటాను సార్, లీనియర్ ఇండిపెండెంట్ సొల్యూషన్స్. దెన్ అప్పుడు మనం ఏమని రాయొచ్చు సార్ అంటే, దెన్ దేర్ ఎగ్జిస్ట్ సొల్యూషన్స్ ఈజ్ ద లీనియర్ ఇండిపెండెంట్ ఆర్ ఎన్ లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ సొల్యూషన్స్ సార్. లేకపోతే ఆర్ సేడ్ టు బి ఎన్ లీనియర్ ఇండిపెండెంట్ సొల్యూషన్స్, ఆర్ సేడ్ టు బి n linear independent solutions if there exist constants C1, C2 up to so on Cn is the belongs to R such that C1 into Y1 plus C2 into Y2 plus up to so on Cn into Yn is equal to 0 bar. So then అప్పుడు మనకు ఖచ్చితంగా ఏం కావాలి, C1 is equal to C2 is equal to up to so on Cn is equal to 0. సో లీనియర్ ఇండిపెండెంట్ సెట్ యొక్క డెఫినేషన్ సార్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ రాశాను నేను అంతే. ఒకవేళ ఆర్ లీనియర్లీ డిపెండెంట్ సొల్యూషన్స్ అనుకుందాం, y1 of x, y2 of x, up to so on yn of x are n is said to be linear dependent solutions. Linear dependent నేను LD అని రాస్తున్నాను సార్. linear dependent mean LD, linear dependent solutions if ఎప్పుడంటామంట there exist C1, C2 up to so on Cn is the belongs to real numbers such that C1 Y1 plus C2 Y2 up to so on Cn Yn is equal to 0 bar. Then at least C not equal to 0. At least one Ci. Ci means C1 or C2 or C3. At least one arbitrary constant is not equal to 0 అవుతే దాన్ని లీనియర్ డిపెండెంట్ సొల్యూషన్స్ అంటారు. ఆ సెట్ ని లీనియర్ డిపెండెంట్ సెట్ అని చెప్తారు. సో అలా కాకుండా one solution is the linear dependent on one solution is the scalar multiple of other solution అవుతే it is also కూడా అలా కూడా చెప్పొచ్చు సార్. ఇఫ్ ఒకవేళ మనము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా y1 is equal to minus C2 by C1 into y2 where bracket లో C1 is the not equal to 0, then this set y1 y2 is LD set, linearly dependent set, because
y2 is the y1 is the depend on y2. One vector is the scalar multiple of other vector, then those vectors are called the linearly dependent vectors. Alane ikkada y1 y2 both are the solution. Y1 solution is the depend on the y2 solution, therefore y1 is the dependent solution on y2. So therefore the set y1 y2 are linearly dependent set. Linearly dependent set. For example, if y1 y2 up to so on yn are Li solutions, linear independent solutions, then the linear combination of linear independent solutions C2 y2 up to so on Cn yn is also solution, is also Li solution, linear independent solution. We know that very well, sir. Linear independent solution, whatever it may be. So next is the I can change, sir. Next, for example, students, sir. Next, important star point. If let y1 y2 sensor y1 of x comma y2 of x are Li solutions, linear independent solutions of y double dash plus p of x into y dash plus q of x into y is equal to 0, if the determinant of y1, this is the y2, y1 derivative y1 dash, it is the y2 dash, is the not equal to 0 for all x is the belongs to, for example, solutions in I of అన్నామనుకో, for all x is the belongs to I. దీన్నే వ్రాన్స్కియా అంటాం సార్. వ్రాన్స్కియా అలా 3 సొల్యూషన్స్ తీసుకుంటే 4 సొల్యూషన్స్ తీసుకుంటే దీని మీద సమ్ టైమ్స్ క్వశ్చన్ పడుతుంది. నెక్స్ట్ ఇస్ ద వ్రాన్స్కియా సార్. The Wronskian condition. చూడండి సార్, the Wronskian important సార్. The Wronskian మెథడ్ ఆఫ్ వేరియేషన్ పారామీటర్ లో ఇదే వాడతాం సార్. The Wronskian ఏమంటుంది Wronskian? సమ్ టైమ్స్ క్వశ్చన్ పడుతుంది సార్. ఏమని అంటుందంటే the Wronskian ఆఫ్ ద n లీనియర్ ఇండిపెండెంట్ సొల్యూషన్స్ ని మనం ఏం చేస్తామంటే చూడండి సార్, let y1 of x y2 of x are Li solutions in I అనుకుంటే if ఎప్పుడవుతుంది అని అంట, it is nothing but Wronskian condition is the denoted by w of y1 comma y2 of x is equal to y1 y2 y1 dash y2 dash is the determinant is the not equal to 0, is the determinant not equal to 0 for all x is the belongs to I, for all x is the belongs to I, where w is a Wronskian value, where w of y1 comma y2 of x is a Wronskian, is the Wronskian. దీన్నే Wronskian అంటాం సార్. Wronskian అని చెప్తాం సార్. వేర్ ఒకవేళ ఒక 3 సొల్యూషన్ సంబంధించిన Wronskian చేయమన్నారు అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ w చేయాలి. ఏం చేస్తాం, y1 y2 y3 ఆఫ్ x మనం చేసామనుకో ఏం చేయాలి సార్, y1 y2 y3 y1 dash y2 dash y3 dash y1 double dash y2 double dash y3 double dash. 4 ఇస్తే 3 డెరివేటివ్స్ 3 టైమ్స్ వరకు డెరివేటివ్ చేయాలి. ఇక్కడ 3 ఇచ్చారు కాబట్టి 2 టైమ్స్ వరకు డెరివేటివ్ చేస్తాం. రోగా రాసుకోవాలి y1 y2 y3 y1 dash ఫస్ట్ డెరివేటివ్ సెకండ్ రో, సెకండ్ డెరివేటివ్ ఇస్ ద థర్డ్ రో. సో 4 సొల్యూషన్స్ ఇస్తే ఇట్ ఈస్ ద y1 y2 y3 y4. సెకండ్ రో ఇస్ ద ఫస్ట్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఆల్, third row is the second derivative of all, fourth row is the third derivative of all. ఇలా చేయాలి సార్.
ఒకవేళ ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి సార్, హియర్ దేర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ వ్రాన్స్కియా అనేటువంటిది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ y1 y2 of x not equal to 0 for all x is the belongs to I, then y1 comma y2 are Li solutions in I sir, in I. ఒకవేళ if w of y1 comma y2 of x is equal to 0 for some x is the belongs to I, then y1 comma y2 are LD solutions, linearly dependent solutions in I. I is the interval. I is the important interval. It is the important point sir. అలా ఎన్నైనా తీసుకోవచ్చు సార్, మనం అలా ఎన్నైనా తీసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఏం రాసుకోవచ్చు సార్, దీన్ని AD మైనస్ BC మ్యాట్రిక్స్ యొక్క డిటర్మినెంట్ సార్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ y1 y2 dash minus y2 y1 dash is the not equal to 0 for all x is the belongs to I. Determinant of the matrix 2/2. This is the 3/3. అలా మనం మెన్షన్ చేయొచ్చు సార్, ఎన్ని అయినా మెన్షన్ చేయొచ్చు. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సార్, ఏబుల్స్ ఫార్ములా సార్. నెక్స్ట్ ఏబుల్స్ ఫార్ములా, ఇది కొద్దిగా హైయర్కి వెళ్తే యూజ్ అవుతుంది. ముందుగానే ఇక్కడ అవసరం అని చెప్తున్నాను సార్. అవసరం వస్తే ఎక్కడైనా హైయర్ ఎడ్యుకేషన్స్లో అవసరం వస్తుందని ఇప్పుడే చెప్తున్నాను. మీకు పీజీలో వస్తుంది సార్. ఏబుల్స్ ఫార్ములా ఏంటి? ఏబుల్స్ ఫార్ములా అంటే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సార్. ఏబుల్స్ ఫార్ములా చూడండి సార్. ఏబుల్స్ ఫార్ములా ఈజ్ నథింగ్ బట్, మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా y1 y2 let y1 comma y2 are Li solutions. Li mean linear independent solutions in I, some interval I containing point x0, linear independent solutions of I of y double dash plus p of x into y dash plus q of x into y is equal to 0. For example, at the point of the y1 y2, wronskia of w of y1 comma y2 of x0 is value is equal to exponential power minus integration x0 to x minus pdx into ఇక్కడ value of x, 1 minute sir, of x is equal to wronskia condition a of x0. ఇది very very important sir. This is the able formula. very very important ables formula. ఏంటి సార్ ఇక్కడ a0 అంటే ఏంటంటే, here a of x0 is the wronskia condition of y1 y2 at the point x0 sir, where x0 is the belongs to the interval I. It is the ables formula sir. Enough sir, enough. This is the enough. Next questions చూద్దాం సార్. ప్రీవియస్ ఎగ్జామినేషన్ లో అడిగినటువంటి క్వశ్చన్స్ సార్. వ్రాన్స్కియా ఇంతే ఐడియా పెట్టుకోవాలి సార్, అంతకు మించి అవసరం లేదు. చూడండి సార్, ప్రీవియస్ ప్రాబ్లమ్స్, ప్రీవియస్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ ఎగ్జామినేషన్ లో అడిగినటువంటి క్వశ్చన్. ద వ్రాన్స్కియా ఆఫ్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ క్వశ్చన్ సార్. ద వ్రాన్స్కియా of sin ax and cos ax is option A sir. Option A. It is the A. Option B minus A. Option C a/2. Option D minus a/2 sir. It is the Gurukulam examination lo adigaru sir. Gurukul JL DL examination lo adigaru and PG entrance examination lo adigaru sir. This question the Wronskia of అని అన్నాడు. సింపుల్ గా మీరు ఏం చేయాలి సార్,
దీన్ని ఏం చేయొచ్చు సార్, y1 is equal to sin ax. ఓకే, అండ్ y2 is the cos ax. ఇట్ ఈస్ ద లీనియర్ ఇండిపెండెంట్ సొల్యూషన్. YC లో వస్తాయి సార్. YC ని ఏమని రాస్తాం సార్, C1 into y1 plus C2 into y2 అని రాస్తాం. ఈ YC లో వచ్చిన ఈ సొల్యూషన్స్ ని y1 y2 సొల్యూషన్స్ ని మనం ఏమంటాం, లీనియర్ ఇండిపెండెంట్ సొల్యూషన్స్. మరి ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ చేస్తే y1 డాష్ సార్, y1 డాష్ is the a into cos ax and y2 dash is equal to minus a into sin ax. We know that sir. The wronskia of w of y1 comma y2 is equal to, very good sir, it is y1, it is the y2, y1 dash y2 dash is equal to sin ax, it is the cos ax, it is the a cos ax and minus a sin ax, minus a sin ax. So AD minus BC determinate, it is nothing but minus, what is sir, minus a into sin square ax minus a into cos square ax. So minus a is the common sir outside, minus a into sin square ax plus cos square ax. We know that sin square ax plus cos square ax value is the 1 sir. It is finally, it is minus a sir. It is finally minus a. అంటే y1 comma y2 wronskia ఏమవుతుంది సార్, it is nothing but minus a. So your right answer, what is the right answer sir? Very good. ఏంటి సార్ ఆప్షన్? ఆప్షన్ B is the right answer. Minus a is the right answer. So దీని అప్లికేషన్ లో ఎలా అడిగారంటే క్వశ్చన్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా అడిగారు సార్, the wronskia of sin x and cos x, sin x and cos x is dash అని అంటే ఏం పెట్టాలి సార్, sin ax cos ax, a value is the 1 కాబట్టి minus a is nothing but minus 1. For example, the wronskia of sin 3x and cos 3x sir, cos 3x is dash sir. So 3x కాబట్టి minus 3 is the right answer. Minus 3 is the right answer. So for example ga in the previous examination, the wronskia of, for example ikkada sir, the wronskia of 1 comma x square for minus infinity less than x less than infinity is option A 1, option B 2, option C 3, option D 4. ఇలా ఇచ్చాడు సార్, ఇలా ఇచ్చాడు. ఆప్షన్ E 0, ఆప్షన్ E 0. JL DL PG ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ క్వశ్చన్ సార్, PG ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ క్వశ్చన్. మీరు ఏం చేసుకోవాలి, 1x square, 1 డెరివేటివ్ 1 యొక్క డెరివేటివ్ సార్ 0, x డెరివేటివ్ 1, x square derivative 2x, 0 derivative 0, 1 derivative is the 0, 2x derivative is the 2. So determinate sir, determinate product of the diagonal elements because it is the upper triangular matrix. Upper triangular matrix is the determinant is the product of the diagonal elements. So finally right answer sir, very good. Finally right answer sir, 2 is the right answer. So wronskia is option B is the right answer. So therefore this value is the not equal to 0 kabatti, therefore 1x square are Li solutions in open interval minus infinity comma infinity, linear independent solutions sir. For example, so అలానే మనం ఏమని చెప్పొచ్చు సార్, అలానే మనం ఇక్కడ ఒక పాయింట్ రాసుకోవచ్చు, మీరు ఏదైనా తీసుకోండి సార్, 1x square up to so on x power n are Li solutions. Same sir, Li solutions in minus infinity comma interval infinity, minus infinity comma infinity. So దాన్ని ఏమని రాసుకోవచ్చు సార్ అంటే n factorial, మీరు అక్కడి వరకు రాసుకోవచ్చు సార్. ఎనీవే వన్ ప్రీవియస్ ఎగ్జామినేషన్ లో వచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ సార్,
ప్రీవియస్ ఎగ్జామినేషన్ లో వచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ చూడండి సార్. ఏమని అంటున్నాడు? ద వ్రాన్స్కియా ఆఫ్ జేఎల్ డిఎల్ పీజీ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ లో ప్రీవియస్ ఎగ్జామినేషన్ లో అడిగారు సార్. ఏమన్నాడు? ద వ్రాన్స్కియా ఆఫ్ the functions e power at sin bt comma and e power at cos bt is option A sir. For example, option A sir. Option A is the minus b into e power at. Option B is the minus b into e power 2at. Option C is the b into e power 80. Option D is the b into e power 280. ఇదే క్వశ్చన్ సెట్ ఎగ్జామినేషన్ లో కూడా అడిగారు సార్. టిఎస్ సెట్ ఎగ్జామినేషన్ లో కూడా అడిగారు సార్. వాట్ ఈస్ ద వ్రాన్స్కియా అని అన్నాడు. సో కాబట్టి మన ఎన్ని సొల్యూషన్స్ ఉన్నాయి సార్? హియర్ y1 ఏంటి సార్? y1 is equal to e power 80 sin bt. So y2 is equal e power 80 cos bt. సో AD మైనస్ BC చేస్తే మనకు అబ్జర్వేషన్ చేయండి సార్. e పవర్ 80 సో సేమ్ వస్తున్నాయి. ఎన్నిసార్లు వస్తున్నాయి సార్? 2 టైమ్స్ వస్తున్నాయి. ఎన్నిసార్లు వస్తున్నాయి సార్? 2 టైమ్స్. దీనికి లాజిక్ చెప్తాను చూడండి సార్. లాజిక్ చెప్తాను. మీరు యాక్చువల్లీ ఎలా చేయాలి? యాక్చువల్లీ ఇలా చేయాలి. మీరు చెక్ చేసుకోండి. y1 y2 y1 డాష్ y2 డాష్ ఇది చేస్తే వాల్యూ వస్తుంది సార్. దాన్నే W వ్రాన్స్కియా అంటారు. సో ఎలా ఏమొస్తుంది అని అంటే మనం చేసే ట్రిక్ ఏంటంటే చూడండి సార్, ఇక్కడ సైన్ బీటీ డిఫరెంట్ ఉంది, కాస్ బీటీ డిఫరెంట్ ఉంది. మరి ఈ పవర్ 80 సో 2 టైమ్స్ ఈ పవర్ 80 వస్తుంది. ఈ పవర్ 80 1 టైమ్ ఈ పవర్ 80 1 టైమ్ ఈ పవర్ 80. సో ఈ పవర్ 80 ఇంటూ ఈ పవర్ 80 ఏమవుతుంది సార్? ఈ పవర్ 280 అవుతుంది. సో సచ్ దట్ ఈ వ్రాన్స్కియా ఆఫ్ మనం చేయాల్సింది సైన్ బీటీ కాస్ బీటీ. వ్రాన్స్కియా ఏమైతుంది సార్? వ్రాన్స్కియా ఏమైతుంది సార్? మైనస్ బి అవుతుంది. సో ఫైనల్లీ రైట్ ఆన్సర్ మైనస్ బి ఇంటూ 2 పవర్ 80 e పవర్ 280. దట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో మీరు చెక్ చేసుకోండి. కావాల్సిన మైనస్ బి ఇంటూ 280 అని వస్తుంది. లాజికల్ ఏంటి సార్? e పవర్ 80 సేమ్ టర్మ్ 2 టైమ్స్ వచ్చింది అంటే e పవర్ 80 ఇంటూ e పవర్ 280. సో సైన్ బీటీ కాస్ బీటీ వ్రాన్స్కియా ఇస్ ద మైనస్ బి. సో కాబట్టి మైనస్ బి ఇంటూ e పవర్ 80 ఇస్ ద రిక్వైర్డ్ వ్రాన్స్కియా. సో ఫైనల్లీ రైట్ ఆన్సర్ ఏమైతే సార్? ఆప్షన్ బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ సార్? ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? దిస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ క్లియర్. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సార్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి సార్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెట్ ఎగ్జామినేషన్ లో ప్రీవియస్ నెట్ సెట్ ఎగ్జామినేషన్ లో అడిగారు సార్. కొద్దిగా హై లెవెల్ తీసుకెళ్తున్నాను వ్రాన్స్కియా మీద. నెట్ అండ్ సెట్ ఎగ్జామినేషన్ లో అడిగారు సార్. ప్రీవియస్ ఏమని అడిగారు చూడండి సార్. సిఎస్ఐఆర్ నెట్ అండ్ సెట్ ఎగ్జామినేషన్ చూడండి సార్. లెట్ y1 of x and y2 of x from a complete solution form a complete solution. ఈ రెండు కూడా కంప్లీట్ సొల్యూషన్ ఏర్పరుస్తాయంట. ఫార్మ్ ఏ కంప్లీట్ సొల్యూషన్ is nothing but general solution. Complete solution of differential equation గేట్. ఇది గేట్ ఎగ్జామినేషన్ లో, నెక్స్ట్ జామ్ ఎగ్జామినేషన్ లో ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ పడతాయి సార్. సో ఏమంటున్నాడు? డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ y డబల్ డాష్ మైనస్ 2x ఇంటూ y డాష్ ప్లస్ సైన్ ఆఫ్ e పవర్ 2x స్క్వేర్ ఇంటూ y is equal to 0 such that x is the belongs to closed interval 0, 1 with y of 0 is equal to అంటే y1 of 0 is equal to 0, y1 dash of 0 is equal to 1. This is the initial condition sir. Next ఏమి ఇచ్చాడు సార్? ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఏమి ఇచ్చాడు? y2 of 0 is equal to 1, y2 dash of 0 value is the 1. Then question very clear sir. Then the Wronskia
wronskia w of x of y1 of x, y1 of x and y2 of x at x is equal to 1. At x is equal to 1. At x equal to 1 is options ఇలా ఇచ్చారు సార్. very important సార్. సింపుల్ సార్. we can utilize the Abel's formula సార్. సో ఈ ఐ లెవెల్ ఇస్తే మనం వాడాల్సింది ఏంటి సార్? Abel's formula. ఆప్షన్ ఏ ఈ, ఆప్షన్ బి మైనస్ ఈ, ఆప్షన్ సి ఈ బై 2, ఆప్షన్ డి మైనస్ ఈ బై 2, మైనస్ ఈ బై 2 ఇలా ఇచ్చాడు సార్. సో సింపుల్, వెరీ సింపుల్ సార్. ఇక్కడ మనకి ఏమి ఇచ్చాడు సార్ అంటే ఎగ్జామినేషన్ లో కంపారిజన్ చేయండి సార్. ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ ని కంపారిజన్ చేయండి. ఏమని ఇచ్చాడు క్వశ్చన్? y డబల్ డాష్ ప్లస్ p ఆఫ్ x ఇంటూ y డాష్ ప్లస్ q ఆఫ్ x ఇంటూ y is equal to 0. కంపారిజన్ చేస్తే p ఆఫ్ x వాల్యూ ఏమవుతుంది సార్? ఇట్ ఈస్ ద మైనస్ 2x. ఇట్ ఈస్ ద మైనస్ 2x. అక్కడ పక్క పెట్టేసేయండి సార్. ఇంకా ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ చేస్తే ఏమని ఇచ్చారు సార్? వ్రాన్స్కియా ఆఫ్ y1 ఆఫ్ 0 కామా y2 ఆఫ్ 0 ఇచ్చారు సార్. ఏమని ఇచ్చాడు? y1 ఆఫ్ 0 కామా y2 ఆఫ్ 0. ఇక్కడ మనకేంటి సార్? y1 ఆఫ్ 0, ఇట్ ఈస్ ద y2 ఆఫ్ 0, ఇట్ ఈస్ ద y1 డాష్ ఆఫ్ 0, y2 dash of 0. This is the wronskia at x is equal to 0. So 0 వద్ద wronskia చేస్తే ఏమవుతుంది సార్ మనకు? y1 of 0 value is the 0, y2 of 0 value is the 1, y1 dash is the 1, y2 dash of 0 is the 1. AD minus BC value is the minus 1. So పక్కకు పెట్టేయండి. దీన్ని మనం ఏమనొచ్చు అంటే w of x is equal to 0. మనకు ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నది ఏంటి సార్? మనకు ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నది ఏంటిది? w of x is equal to 1 వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయమనండి. మన క్వశ్చన్ ఏంటి అని అంటే w of x is equal to 1 is equal to క్వశ్చన్ మార్క్. ఇది అడిగాడు సార్ మనకి. ఇది అడిగాడు. సో అంతే సార్. మనకి ఏబుల్స్ ఫార్ములా ఏముంది సార్? బై ఏబుల్స్ ఫార్ములా, ఫ్రమ్ ఏబుల్స్ ఫార్ములా, ఫ్రమ్ ఏబుల్స్ ఫార్ములా, it is w of x is equal to e power minus integration x naught comma x into p dx into a of x naught. A of x naught is nothing but ఇచ్చినటువంటిది w of x naught. It is nothing but a of x naught. సో ఫైనల్ గా ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ చేస్తే it is the w of x is equal e power integration x naught value ఎంత సార్? 0. It is the x, p value is the minus 2x, కాబట్టి it is 2x dx. a naught value ఎంత సార్? It is the minus 1. So final గా we got minus e to the power of integration, it is the 2 into x dx 0 to 1, 0 to x. Finally minus e power, it is the x square by 2 integration, so x square, so limits 0 to x. Finally minus of e power x square minus e power 0. So finally we got minus of e power x square minus 1 is the minus 1 is the final. We got exponential of e power 0 minus. So final it is the w of x. But అక్కడ అడిగినటువంటి క్వశ్చన్ ఏంటి సార్? w of 1 కావాలి. సో w of x is equal to 1. x equal to 1 సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తే ఏమైంది సార్? minus of e power 1 square is the 1 minus 1. It is nothing but 1 minus e. 1 minus e. సో మనం ఇక్కడ ఏమి మెన్షన్ చేయాలి సార్? ప్లస్ 1 అని మెన్షన్ చేస్తే it is the option B is the right answer. Is it clear sir? Is it clear sir? Is it clear? So another question observation చేయండి సార్. another question also PG entrance examination లో సమ్ టైమ్ అడిగాడు సార్ ఈ క్వశ్చన్. ఏమని అడిగాడు చూడండి సార్. if y1 comma y2 comma y3 are linear independent solutions, linearly independent solutions, linear independent solutions of the differential equation d cube y by dx cube minus 6 into d square y by dx square plus
11 into dy by dx minus 6y is equal to 0. 6y is equal to 0. If the wronskia W of y1, y2, y3 is of the form k into e power bx, k into e power bx for some constant k, then b is equal to dash. Option A. For example, option A, sir. Option A is equal to 3. Option B is equal to 2. Option C is equal to plus 6. Option D is equal to minus 6. sir. ఇలా ఇచ్చాడు సార్ క్వశ్చన్. ఇలా ఇచ్చాడు పీజీ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ లో ఒకసారి అడిగాడు సార్. సో దీనికి పెద్ద కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు సార్. వ్రాన్స్కియా ఏమని ఇచ్చాడు సార్, ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ చేయండి సార్. W of y1, y2, y3 is equal to k into e power bx ఫామ్ లో ఇచ్చాడు. ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ చేస్తే ఎక్స్పోనెన్షియల్ అనేటువంటిది వన్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్ అవుతుంది. అంటే వ్రాన్స్కియాలో అన్ని y1, y2, y3 అనేటువంటివి ఎక్స్పోనెన్షియల్స్ వస్తేనే మనకి ఈ రకంగా వస్తుంది సార్ మనకు వ్రాన్స్కియా, లేకపోతే రాదు. ఎందుకంటే ఈ పవర్ వచ్చిందంటే వ్రాన్స్కియాలో 100% ఎక్స్పోనెన్షియల్స్ వస్తాయి. ఎక్స్పోనెన్షియల్స్ వచ్చాయి అని అంటే మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి సార్, ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఎలా ఉంది, y ట్రిపుల్ డాష్ మైనస్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ప్లస్ గామా ఇంటూ y డబల్ డాష్ ప్లస్ ఆల్ఫా బీటా గామా ఆల్ఫా ఇంటూ y డాష్ మైనస్ ఆల్ఫా బీటా గామా ఇంటూ y ఇజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇది ఖచ్చితంగా ఏ ఫామ్ లో వస్తుంది అంటే k ఇంటూ ఈ పవర్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ప్లస్ గామా ఇంటూ ఎక్స్ ఫామ్ లో వస్తుంది సార్. సో ఫైనల్లీ 100% k ఇంటూ ఈ పవర్ 6x సార్. సో బి వాల్యూ ఏమవుతుంది సార్, బి వాల్యూ కంపారిజన్ చేస్తే ఏమవుతుంది సార్, 6 అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ ద షార్ట్ కట్ సార్. ఇట్ ఈస్ ద అబ్జర్వేషన్ స్కిల్స్ లో మనం చెప్పొచ్చు. లేదు అబ్జర్వేషన్ స్కిల్స్ లో కాకుండా మనం ప్రాబ్లం చేయాలంటే ఎలా చేస్తాం చూడండి సార్. ప్రాబ్లం చేయాలంటే ఎలా చేస్తాం, ఇదేమో అబ్జర్వేషన్ స్కిల్స్ విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్. సో అలా కాదు, మనం ప్రాబ్లం చేయాలంటే ఇచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటి సార్, ఇక్కడ చూడండి సార్, d cube y by dx cube minus 6 into d square y by dx square plus 11 into dy by dx minus 6y is equal to 0. It is nothing but d cube minus 6d square plus 11d minus 6 into y is equal to 0. So m auxiliary equation is m cube minus 6m square plus 11m minus 6 is equal to 0. M cube coefficient 1, m square coefficient minus 6, m coefficient 11, constant minus 6. It is finally plus 6, it is the 0, it is 0, 1. M is the what value is the we can take. For example, m is equal to 1. M is equal to, for example, m is equal to 1, 1 1 ja 1, it is the minus 5, 1 into minus 5 is the minus 5, it is the plus 6, 1 into plus 6 is the 0. Next, another sir, it is the minus 6, it is the 0, it is the 0, it is the 1. M is equal to, for example, we can take 2 sir, 2, 2 1 ja 2, it is nothing but minus 3. So 2 3 ja minus 6 sir, sir. And finally we got m minus 1 into m minus 2 into m plus 3 is equal to 0. So m is equal to 1, 2, minus 3 sir, are distinct sir. Distinct real roots వస్తే yc is equal to y is equal to, ఎందుకంటే because q of x 0. So c1 into e power x plus c2 into e power 2x plus c3 into e power minus 3x sir. Minus 3x. Minus sir. We can observe sir, it is minus or plus. It is a minus or plus sir. What values are here then? M is equal to 2, 1, minus 4, 3. For example, why sir? Any mistakes are here there?
Any Sir, mistake? M M is equal minus 3, sir. M minus, yes, very good, nice Nana, nice observation. It is the M minus 3. So M is equal to plus 3, it is the plus 3x. So it is comparing with which is comparing with C1 into Y1 plus C2 into Y2 plus C3 into Y3. LI solutions ఏంటి sir? Y1 is equal to e power x and Y2 is equal to e power 2x, Y3 is equal to e power 3x sir. So Wronskian ఏమవుతుంది sir? It is the e power x, e power 2x, it is the e power 3x. So e power x derivative is the e power x derivative e power x. E power 2x derivative 2 into e power 2x. 2 into e power 2x derivative is the 4 into e power 2x. It is the 3 into e power 3x. It is again derivative is the 9 into e power 3x. So we can first column is the e power x common. Second column e power 2x common. Third column is the e power 3x common. Finally, first column 1, 1, 1. 1, 2, 4. And third column 1, 3, 9. 1, 3, 9. It is nothing but e power 6x. Bases are equal, then powers are added, sir. It is nothing but 1 into. So determinant of the this 3 by 3 matrix, sir. Determinant of the this 3 by 3 matrix. 1 into AD minus BC. 18 minus 12 minus 1 into. Din mein plus good pattern, sir. So 1, 9. 9 minus 3 plus 1 into 4 minus 2. So finally, e power 6x into, so it is 6 minus 6, it is the plus 2. So finally, 2 into e power 6x, which is Wronskian, sir. Wronskian. W is equal, it is nothing but, it is k into e power bx. What is the b value, sir, here there? Comparison. What is the b value? What is the b value, sir? 6, sir. Very good, sir. What is the b value, sir? 6. 1 minute, sir. 1 minute. Screen is visible, sir? Yes, sir. Oh, 1 minute. System stuck అవుతుంది. 1 minute, sir. Near there. Okay, sir. So it is nothing but k into e power bx. So b value is equal to 6. Finally, b value 6. For example, examiner k value annadu anukondi sir, k is the 2. For example, examiner b square plus k square value adigadu anukondi sir, 6 square plus 2 square. It is 36 plus 4, 40. So ila ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా మీరు చేయొచ్చు సార్. So for example, examiner b minus k value అడిగాడు అనుకోండి సార్, 6 minus 2, it is 4. So for example, b by k. So whatever it's may be taken. So finally, right answer ఏమైతే సార్? It is the 6. అలా కాకుండా ఇలా e పవర్ ax అనేటువంటిది వ్రాన్స్కినియాలో వస్తే మీరు చెక్ చేయాల్సింది ఏంటి సార్? కంపేరింగ్ విత్ దీంతోనే కంపారిజన్ చేసుకోవాలి సార్. నేను ఇక్కడ రాసినటువంటి దీంతోనే కంపారిజన్ చేసుకొని ఆల్ఫా బీటా బీటా గామా అది చెక్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ప్లస్ గామా ఆ వాల్యూవే మీకు బి వాల్యూ సార్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ సార్? ఇస్ ఇట్ క్లియర్ దిస్ క్వశ్చన్? ఓకే సార్. ప్రీవియస్ ఎగ్జామినేషన్ లో ఇంకొక క్వశ్చన్ వచ్చింది చూడండి సార్. అది హై లెవెల్ తీసుకెళ్ళండి సార్. ఇదంతా ఏం అవసరం ఉండదు మీకు సిపిగెట్, బట్ హైయర్ లెవెల్లో యూజ్ అవుతుందని చెప్తున్నాను సార్. లెట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ y1 is equal to
y1 is equal to, for example, y is equal to phi of x, y is equal to phi of x, and y is equal to psi of x. Be solutions of y double dash minus 2x y dash plus sin x whole square into y is equal to 0, such that phi of 0 value is the 1, phi dash of 0 value is the 1, psi of 0 value is the 1, psi dash of 0 value is the 2. Then the wronskia of w phi comma psi at x is equal to 0 is అని అడిగారు సార్. చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్ సార్. డాష్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆప్షన్ ఏ -1, ఇట్ ఈస్ ద +1, 0, ఆప్షన్ డి 2 సార్. ఆప్షన్ డి 2. ఇట్ ఈస్ సెట్ ఎగ్జామినేషన్ లో అడిగాడు సార్ క్వశ్చన్. సెట్ ఎగ్జామినేషన్ లో అడిగాడు ప్రీవియస్. సో మనం ఏం చేయొచ్చు సార్ ఇక్కడ w of phi comma psi at x is equal to 0 is nothing but phi of 0 psi of 0. It is nothing but phi of 0. It is nothing but psi of 0. Phi dash of 0 and psi dash of 0. It is finally, it is the 1, 1, 1, 2 sir. AD minus BC 2 minus 1. Finally right answer ఏమవుతుంది sir? It is the 1. Option B is the right answer. Option B is the right answer. Previous examination లో అడిగాడు sir. Previous examination లో అడిగాడు sir. A question sir. Next, for example, let y1 is equal to e power 2x and y2 is equal to x into e power 2x are two independent solutions. Independent solutions of differential equation y double dash plus p of x into y dash plus q of x. It is the r of x into y. R of x into y is equal to 0 and w of y1 comma y2 is the wronskia of y1 and y2. Then w of y1 comma y2 of 0 is dash. అంటే 0 వద్ద wronskia వాల్యూ ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు. సో ఫైనల్ గా మనకి ఇక్కడ ఇచ్చింది చూడండి సార్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఎక్కడ అడిగిండు? సెట్ ఎగ్జామినేషన్ లో అడిగిండు. సమ్ టైమ్ 3 మార్క్స్ నెట్ ఎగ్జామినేషన్ లో అడిగిండు. ఆప్షన్ ఏ 4, ఆప్షన్ బి -4, ఆప్షన్ డి 2, ఆప్షన్ డి 0. ఆప్షన్ డి 0. wronskia ఏమని రాయొచ్చు సార్? y1 కామా y2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆఫ్ x ఏమవుతుంది సార్ మనకు? y1 y2 y1 డాష్ y2 డాష్. ఫైనల్ గా ఇక్కడ ఇచ్చింది ఏంటి సార్? e పవర్ 2x x into e పవర్ 2x. e పవర్ 2x differentiation 2 into e power 2x. X differentiation is the 1, so e power 2x plus 2x into e power 2x. UV formula sir. UV formula. For x, put x is equal to 0 sir. So y1 comma y2 of 0 is equal to e power 0 is the 1, x into it is the 0, it is the 2, it is the 1 plus 0. So AD minus BC sir. So AD minus BC. What is the value sir here there? What is the value sir here then? So 1 into 1 minus 0. It is finally 1 sir. So option E is the 1. So right answer ఏమవుతుంది sir? Add the mark. Option లేదు కాబట్టి add mark. Mark is the add. But option is the 1 ఉండాలి sir. Is it clear? It is the wronskia at x is equal to 0 sir. At x is equal to 0. Sometimes examination లో, previous examination లో చూడండి sir. For example, which of the following is, ఇలా అడిగారు సార్ ప్రీవియస్ ఎగ్జామినేషన్ లో ఇలా అడిగారు సార్. CUSET ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ లో, CUET ఎగ్జామినేషన్ లో, PG ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ లో which of the
following functions are linearly independent in an interval closed interval -1, 1. For example, option A, sir, x sin x comma cos x. Option B, sir, so x e power x sin x. Option C, sir, e power x -1 comma e power x -1. Option D, sir, x square comma cos x. x square comma cos x. ఇది సార్, ఇది ఎగ్జామినేషన్ లో ప్రీవియస్ ఎగ్జామినేషన్ లో అడిగినటువంటి క్వశ్చన్ సార్. మీరు ఏం చేయాలి సార్? చెక్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఆ ఇంటర్వెల్ లో LI అవుతుంది అని అంటున్నాడు, లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ అంటున్నాడు. సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఆప్షన్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రెండింటిని నేను తీసుకున్నాను అనుకోండి సార్. వ్రాన్స్కియా చేస్తే ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ సైన్ ఎక్స్ అండ్ కాస్ ఎక్స్. ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ సైన్ ఎక్స్ డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే 1 into sin x plus x into cos x. Cos x differentiation minus sin x. For example, ఈ ఇంటర్వెల్ లో మనకి ఏ పాయింట్ ఉంటుంది సార్? ఇక్కడ x is equal to 0 is the belongs to closed interval -1, 1. We know that very well. So put 0 is equal to x equal to 0 వద్ద చెక్ చేయండి సార్. It is the 0, it is the 1, it is the 0, it is the 0. So finally this determinate value is the 0. కాబట్టి not LI solutions. These are the LD solutions. Wronskia is the 0. So next is check change, sir. X e power x, it is the sin x. So differentiation just e power x plus x into e power x, it is the cos x. Put x is equal to 0 with the check change, sir. It is the 0, it is the 0, it is the 1, it is the 1. AD minus BC value is the 0. So Wronskia ante ఏమైతే LI solutions అవుతాయా sir? Not a LI solutions, LD solutions, linearly dependent solutions. At least one value of the interval Wronskia is the 0. Therefore, given solutions are the LD solutions, linear dependent solution. For example, we can take this, sir. So e power x minus 1, it is the e power x minus 1. Differentiation is e power x minus 1 is the e power x minus 1. So it is the differentiation e power x. Put x is equal to 0. X is equal to 0, it is the e power minus 1. It is the x is equal to 0, it is the 0. X is equal to 0, e power minus 1. X is equal to 0, 1. It is finally e power minus inverse. It is nothing but 1 by e. It is 1 by 2.712. It is not equal to 0. Not equal to 0 కాబట్టి ఇదేమైతే సార్? These solutions are LI solutions. Right answer ఏమవుతుంది సార్? Option C is the right answer. For example, we can take this value x square cos x. It is the differentiation 2x. It is the minus sin x. At put x is equal to 0, 0, 1, 0, 0. Wronskia value is the 0. So kabatti LD solutions. So finally right answer ఏమైతే sir? Option C is the right answer. Option C. Is it clear sir? ఇలా చెక్ చేయాలంతే కానీ ఆ ఇంటర్వెల్ లో ఎలా అంటే ఇంటర్వెల్ లో వన్ ఆఫ్ ద పాయింట్ తీసుకోండి సార్. అబ్జర్వేషన్ చేయండి. Closed interval -1, 1. Put x is equal to 0. X is the 0 is the lies in between -1 and +1. So we can check the at x is equal to 0. What is the Wronskia? Wronskia is the 0 LD solutions. Wronskia is the not equal to 0 LI solutions, linearly independent solutions. Is it clear sir? Is it clear? So another question sir. DL examination, Gurukulam DL examination lo అడిగాడు sir. Gurukul DL 2019 sir. Gurukul DL 2019 examination question sir. What is the question? What is the question? Which of the following pair of functions is not a linearly independent pair of solutions of y double dash plus 9y is equal to 0 is option A sir.
Option A. Option A. It is sin 3x, comma 5 cos 3x minus sin 3x. Option B, sir. Cos 3x, comma 3 sin x minus 4 sin 3x. Option C, sir. Option C. Option C. Sin 3x plus cos 3x, comma minus 3 cos x plus 4 cos cube x. Cos cube x. Option D, sir. Sin x, sin 3x, comma 5 cos 3x minus cos 3x. 1 minute, sir. 1 minute. 1 minute, sir. 1 minute. 1 minute, sir. Option D. Option D is the cos 3x, comma 5 cos cube x minus 15/4 cos x. 15/4 cos x. This is the question, sir. This is the question. Here that we can observe, sir. We can observe, sir. Given question is y double dash plus 9y is equal to 0. It is nothing but d square plus 9 into y. So auxiliary equation is m square plus 9 is equal to 0. M is equal to plus or minus 3i. So yc is equal to yc is equal to c1 y1 plus c2 y2 is equal to c1 into cos 3x plus c2 into sin 3x, sir. So y1 y2, what is the y1 y2, sir? Y1 is equal to cos 3x and y2 is equal to sin 3x. Are Li solutions. Are Li solutions. We know that, sir. Linear independent solution. For example, we know that, sir. What is the sin 3x, sir? What is the cos 3x? Cos 3x is nothing but 4 cos cube x minus 3 cos x. It is the y1. What is the y2, sir? It is sin 3x. What is the sin 3x formula, sir? 3 sin x minus 4 sin cube x. 4 sin cube x. For example, మనకు తెలుసు సార్, we know that y1 comma y2 are Li solutions. Li solutions. Then c1 into y1 plus c2 into y2 is also Li. Is also Li solution. Linear combination of linear independent solutions is also linear independent. We know that, sir, very well. First example, students, sir. First, students, sir. It is nothing but sin 3x Li solution and sin 3x and cos 3x యొక్క linear combination, sir. It is also Li. So finally it is Li, not a linearly dependent, sir. It is linearly, not linearly independent అన్నాడు, sir, question. It is the linearly independent. Linearly independent. So wrong option. Option A is the wrong option. Next student, sir. Cos 3x. It is nothing but 3 sin x minus 4 sin cube x, sir. ఏది cos sin 3x. కానీ ఇక్కడ ఏముంది సార్ ఇక్కడ? సో ఇట్ ఈస్ రాంగ్ ఉంది. కాబట్టి రైట్ ఆన్సర్ ఏమైతుంది? దిస్ లీనియర్ డిపెండెంట్ సెట్ అవుతుంది, సార్. దిస్ ఇస్ ద లీనియర్లీ డిపెండెంట్. నెక్స్ట్ చూడండి, సార్. sin 3x cos 3x లీనియర్ కాంబినేషన్. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ minus 3 cos x plus 4 sin cube x is nothing but cos 3x. It is nothing but cos 3x. So it is also Li. So finally it is linearly independent, not a linearly dependent. Next, sir. It is cos 3x. It is cos 3x. Ikkajan, sir. It is the cos 3x. And ikkajan, sir. 5 into cos cube x minus 15/4 into cos x. For example, 5/4 is the common, sir. 5/4 is the common. 5/4 is the common. What is the 5/4, sir? 5/4 is the common. It is 4 cos cube x minus 3 cos x. 3 cos x is nothing but 5/4 into cos 3x. Is also Li. Is also Li.
లీనియర్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ LI సొల్యూషన్, లీనియర్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ LI సొల్యూషన్ ఏమవుతుంది సార్ ఇక్కడ? అబ్జర్వేషన్ చేయండి సార్ ఇక్కడ. This is also cos 3x 5/4 cos 3x. Linear combination of LI solution is also LI. So kabatti it is also not a LD. So final right answer enti sir? Option B is the right answer. Answer enti sir? Option B. Option B is the right answer. LD solution sir. LD solution. Is it clear sir? It is the Gurukulam DL examination question sir. It is Gurukul DL examination question. Next question sir. Next question. In the CUSET entrance examination PG, CUSET, CUET, PG and CPGET examination. CPGET examination. Previous question sir. What is the question? If let V be the space of functions defined as closed interval 0 comma open infinity, which satisfies the differential equation y double dash plus 3y dash plus 2y is equal to 0. A basis for V is option sir. Option A. It is the e power minus x comma e power minus 2x. Option B sir. It is the e power minus x e power 2x. Option C sir. E power x comma e power 2x minus 2x. Option D sir. Option D. అంటే వెక్టార్ స్పేస్ లో బేసెస్ ఏమైతాయని అంటున్నాడు సార్. e పవర్ x కామా e పవర్ 2x. ఈ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ యొక్క లీనియర్ ఇండిపెండెంట్ సొల్యూషన్స్ ఆ దాంట్లో ఉంటాయి. ఉంటే బేసిస్ ఏమైతాయి? ఏవి లీనియర్ ఇండిపెండెంట్ సొల్యూషన్స్ అని అడుగుతున్నాడు. బేసిస్ అంటే లీనియర్ ఇండిపెండెంట్ సొల్యూషన్స్. ఇచ్చినటువంటి డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఏంటి సార్? y double dash plus 3y dash plus 2y is equal to 0. It is nothing but d square plus 3d plus 2 into y is equal to 0. LI solutions అని కూడా అనొచ్చు సార్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ LI solutions ఆఫ్ ద డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అని కూడా అడగొచ్చు. m square plus 3m plus 2 is equal to 0. It is nothing but m minus 1 m plus 1 into m plus 2 is equal to 0. M is equal to minus 1 and minus 2. So therefore YC is equal C1 into Y1 plus C2 into Y2 is equal C1 into e power minus x plus C2 into e power minus 2x. Therefore linear independent solutions ఏమైతాయి సార్? Y1 comma Y2 is equal to మనకేమవుతున్నాయి సార్ ఇక్కడ e power minus x e power minus 2x. LI solutions and dimension of V is equal to dimension of solution space is the 2 అవుతుంది. Therefore these are the basis. Therefore y1 comma y2 is equal to e power minus x e power minus 2x is basis for V. So right answer ఏమవుతుంది సార్? Option A is the right answer. Option A is the right answer. Is it clear sir? Is it clear sir? Is it clear sir? Some definition based question sir. Direct question. Some definition based question. So question చూడండి sir. Let y1 of x comma y2 of x defined on closed interval 0 comma 1 with twice continuously differentiable continuously differentiable functions satisfying y double dash of x plus y dash of x plus y of x is equal to 0
0. Let W of x be the wronskia of y1 and y2 and satisfies W of 1 by 2 is equal to 0, then option A, sir. Option A. W of x is equal to 0 for x is the belongs to close interval 0, 1. Option B, sir. Option B. W of x is the not equal to 0 for x is the belongs to closed interval 0, 1 by 2 union open interval 1 by 2, 1. Option C, sir. W of x greater than 0 for x is the belongs to open interval 1 by 2, 1. Option D, sir. Option D. W of x is the less than 0 for x is the belongs to open interval 0, 1 by 2. ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ చేయండి సార్. ఇది సిఎస్ఐఆర్ నెట్ ఎగ్జామినేషన్ లో అడిగారు సార్. ప్రీవియస్ సిఎస్ఐఆర్ నెట్ ఎగ్జామినేషన్ లో అడిగారు. ఇక్కడ చూడండి సార్, ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ చేయండి సార్. ఇక్కడ W of 1 by 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అని అంటున్నాడంటే ఫర్ x is equal to 1 by 2 is the belongs to closed interval 1 by 2, 1 సార్. 1 by 2, 1 అంటే 0, 1 క్లోజ్ ఇంటర్వెల్ 0, 1 ఈ ఇంటర్వెల్ లో ఉంటుంది కదా సార్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో అంటే ఇంటర్వెల్ లో ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి సార్. సో వ్రాన్స్కియా సాటిస్ఫై అని అన్నాడు అంటే ఫర్ ఎక్స్ ఇస్ ద బిలాంగ్స్ ఇంటర్వెల్ లో ఏమైతుంది? వ్రాన్స్కియా 0 అవుతుంది. ఓకే, రైట్ ఆన్సర్. సో ఇక్కడ పుట్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఏముంది సార్? ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ అని అంటున్నాం. ఇక్కడ ఓపెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సార్, ఓపెన్ 0 to 1 by 2 ఓపెన్. ఇక్కడ ఓపెన్, ఇక్కడ ఓపెన్. 1 by 2 నే లేదు సార్. 1 by 2 వద్ద మాత్రమే 0 అవుతుంది మనకు. 1 by 2 వద్ద మాత్రమే 0 అవుతుంది. అంటే 1 by 2 లేకపోతే 0 కాదు. నాట్ ఈక్వల్ అని అంటున్నాడు. ఇక సారీ సార్, ఇక్కడ చూడండి సార్, ప్లస్ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ ఉంది సార్. ఇక్కడ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ ఇక్కడ క్లోజ్డ్ ఉందంటే 1 by 2 కూడా ఇంక్లూడింగ్ అవుతుంది. 1 by 2 వద్ద 0 వస్తుంది. కానీ ఇక్కడ ఏమన్నాడు? నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అన్నాడు. కాబట్టి రాంగ్ ఆప్షన్. సో గ్రేటర్ దాన్ లెస్ దాన్ ఎప్పుడు కూడా కావు సార్. వ్రాన్స్కియా ఆల్వేస్ ఐదర్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 సార్. వ్రాన్స్కియా ఐదర్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. అంతకు మించి వేరే లెస్ దాన్ గ్రేటర్ దాన్ కావు సార్. రాంగ్ ఆప్షన్. సో ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ సార్. సిఎస్ఐఆర్ నెట్ ఎగ్జామినేషన్ లో అడిగాడు సార్ వ్రాన్స్కియా. అన్ని మోడల్స్ అయిపోయినాయి సార్. ఇంతకన్నా ఎక్కువ అవసరం లేదు మీకు వ్రాన్స్కియా మీద. వేరే చేస్తే తర్వాత ఏమన్నా చేద్దాం ఎప్పుడైనా. ఇంతకు మించి ఎనఫ్ సార్. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా సార్? ఇక్కడ మీకు ఏమైనా ఈ క్లాస్ లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? హలో, ఏం డౌట్స్ లేవండి? నో సార్. రేపటి నుంచి పార్షియల్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ స్టార్ట్ చేస్తా సార్ నేను. హయ్యర్ ఆర్డర్ పార్షియల్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఫార్మేషన్ ఎట్లా చేస్తాము, పీక్యూలు ఇన్వాల్వ్ అయితే ఎట్లా చేస్తాం, పీక్యూ జెడ్ ఇన్వాల్వ్ అయితే ఎట్లా చేస్తాం, పీక్యూ ఎక్స్వైలే ఉంటే ఎట్లా సాల్వ్ చేస్తాం. చార్పిట్ మెథడ్ ఉంది కదా సార్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద పార్షియల్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అండ్ అన్డిటర్మైన్ కోఎఫిషియన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. అది నెక్స్ట్ ఏంటి వేరియబుల్ ఏం సార్ అది అక్కడ ఉన్నది? మల్టిప్లయర్స్ మెథడ్ ఉంది కదా సార్. ఆ మెథడ్ సంబంధించిన గ్యారంటీ క్వశ్చన్స్ పడుతున్నాయి పార్షియల్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ మీద. తర్వాత క్లియరెట్స్ ఈక్వేషన్ పడుతుంది, దాని మీద క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేస్తాం. ఆ చాప్టర్ సాల్వ్ చేస్తే సెకండ్ సెమిస్టర్ మొత్తం కంప్లీట్లీ అయిపోయింది సార్. 20 మార్క్స్ వచ్చినట్లే మీకు సిపిగెట్ లో. ఇంకొక 20 మార్క్స్ ఒక జస్ట్ 5 or 6 క్లాస్ లో క్లోజ్ అయిపోతుంది సార్. ఫస్ట్ సెమిస్టర్ ని కూడా ఈ నెక్స్ట్ యూనిట్ అయిపోగొట్టినాక ఫస్ట్ సెమిస్టర్ క్లాసెస్ ని ఒక 5 classes or 6 classes లో క్లోజ్ చేస్తా సార్. అన్ని షార్ట్ కట్స్ చెప్పుకుంటే వెళ్తాను నేను. ఓకేనా సార్? ఓకే సార్. సార్ ఎలా అసలు చెప్పండి. ఖచ్చితంగా బాబు, ఎందుకంటే నీకు మామూలుగా ఒక 6 or 7 classes కంప్లీట్ అయిపోతాయి. అంటే 6 days లోపల నీకు రియల్ అనాలిసిస్ స్టార్ట్ చేస్తాను. అక్కడ కూడా షార్ట్ కట్సే చెప్తాను. డైరెక్ట్ సీక్వెన్స్ సిరీస్ మీద కన్వర్జెంట్ డైవర్జెంట్ మీద క్వశ్చన్ పడుతుంది, అక్కడ చెప్పేస్తాను. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఓకే నాన్న, హ్యావ్ ఎ నైస్ డే నాన్న. సీ యూ. 2 సెషన్స్ తీసుకోండి సార్. ట్రై చేస్తాను నాన్న, నేను ట్రై చేస్తా. యాజ్ వెల్ యాజ్ రేపటి మార్నింగ్ నుంచి తీసుకుందామా? ఏమన్నా ట్రై చేద్దామా?
మార్నింగ్ అట్లా Morning. రియల్ అనాలిసిస్ స్టార్ట్ చేద్దామా మరి మార్నింగ్? చేయండి సార్. ఓకే నాన్న, ట్రై చేస్తాను నేనైతే, రేపు ట్రై చేస్తాను, నా షెడ్యూల్ చూసుకొని చేస్తాను. ఓకే ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. రైట్.